ako ngayon sa car wash area para pinapalibutan ko po yung aking sasakyan. Wait lang po para pag matapos. Apat po sila ang naglinis ng kotse. Si kuya parang hindi naman niya inaano porque maraming sabon. Vlog natin yung mga naglilinis. Tago sila. Yung dalawa sa tingin nyo, anong ilang taon na yon? Parang wala pang 18. No, wala pang 18. Talagang mahirap po talaga ang buhay sa Pilipinas. Kaya minsan, kahit hindi na po, kahit minor de edad pa po sila, kailangan po nilang magtrabaho dahil para makatulong sa pamilya o para na rin sa sarili nila. Para iwas gutom na rin. Hindi ko alam nagtatago yung dalawa. Nahiya yan. Bakit kaya sila nahiya? Siguro nakita nilang binablog ko na sila. Ayan. Dalawa. Diba? Kuya, kaway-kaway. Ito yung lane ng car wash. Mighty Spray Car Wash. Tanungin natin kung ilang taon na si Kuya. Kuya, ilang taon ka na? Ilang taon na si Kuya? Ilang taon ka na? Wala pa tong 18, no? Wala pa siyang 18. Wala pang 18. Ito? Wala pa? May probinsya kayo? Sa province mo? Bacolod ko. Bacolod. Kayo lahat taga-Bacolod? Bacolod ka rin? Bacolod ka lang. Bata pa, no? Car wash ka siya. Hindi ka na nag-aaral, Kuya? Hindi ka naman nag-aaral? Bakit naman hindi ka nag-aaral? Bubulakbol ka, gusto mo lang maging car wash? Parang pamaking ko rin. Anong gusto mong paglaki? Car wash boy, huwag ka na lang mag-aral. Kung dyan lang yan sa Pukawi, pag-dalagalan eh. Dito na, nakikita ko siya ng pera, no? Oo. Mabibili mo pa yung gusto mo, no? Kaysa dyan lang sa labas. Bulakbol. Iwas ano? Mahirap yan, Kuya. Kailangan mag-aral. Wala na pala. Ganito sa Pilipinas, pagka ang bata, wala sa napupunta lang sa ganito. Ayan. Kaya sana mag-aral na si Kuya. Pagbalik ko
ko dito, nag-aaral na siya. Hello everyone. Kanina, nagpa-car wash ako. Nalungkot ako sa isang nagka-car wash ng sasakyan ko kasi 15 years old pa lang po siya. Tapos, nagka-car wash na siya. Mas pinili niya maging car wash kaysa mag-aral. So, hopefully, sa susunod na magpa-car wash ako, wala na siya at nag-aaral na siya ulit. Pero it seems like too late already. That boy will go to school. But anyway, his choice. But it's not too late for him because he's just 15 years old to go to school. So anyway, it makes me really sad and upset about it. Because I have also son, I have kids. My daughter's 8 years old. Yeah. And I'm now here stuck in the traffic. So, traffic. Anyway, I'm going to the mall in Robinson to pick something. Yeah. So, sana naman maano rin ng gobyerno natin yung mga minority edad na nagwo-work sa mga ganyang car wash or whatever, kahit sa mga palengke. Anuhin nila, hikayatin nila yung mga batang minors pa na mag-aral. Wala rin namang magagawa yung may-ari kung talagang, lalo na mga ganyang trabaho, talaga para lang po talaga sa yung walang pinag-aralan. Pero hindi naman lahat, hindi ko naman sinasabi na yung iba na yon hindi sila nakapagtapos. Pero it was their choice to work there. It was like, and he seems like when I ask him about how old and about his age, it seems like he's eager to study again. So we'll see when I come back there. Hopefully he will study again. Yeah. Thank you. And he's from Bacolod. He's from the province, and that's the life in the province. It's very sad. Yeah, my kids are studying in the public, so hopefully at least in the public he can go back to school. Because I also put my kids to public because the tuition fee is too high and lots of expenses that you need to face instead of paying the school for it. And it's just the same. It's an education. If the kids are really like to study, they will study. Doesn't matter where they study and which school they go. If they will finish their study, they will do it. Yeah. So anyway, I'm just really upset. I'm sorry, guys. Hopefully, I have so much money to help that boy to go to school. I just don't have. So it's really sad. Okay. So I'm still sad also because I'm stuck in the traffic. And it's good that my gasoline is still, I still have gasoline. What if, anyway, I'm beside with the gasoline station. What if I don't have money for the gasoline? So I'm done in the middle of the street. Okay, guys, see you a bit. Ayan guys, dito na po ako sa Robinson. Dati na-stuck po talaga ako sa traffic. And then, ayan ang Jollibee. Nagugutom ako. Kaharap ko yung Jollibee. So, we'll see. Maybe we'll go eat Jollibee, okay? I will eat Jollibee. Dito po ako ngayon sa Robinson. Kain ako sa Jollibee ko may pera. Ano ba yung bacon cheese? Cheese burger. Bacon cheese hamburger. Yung cheese hamburger.
You take a paper and start making me. Every step is major. Try to be focusing, and of course it hurts. Every thought you make, but I know for what it's for my own sake. Dito po ako sa Jollibee ng Robinson Balagtas. Gutom po ako pero kailangan kong mag-diet kaya burger lang kinakain ko saka french fries. Kain tayo. Jollibee. Mabaha po dito kasi nung mababa pa yung kalsada kaya ayan, inaayos po nila. Ayan. Dito po ako sa may Balagtas Market. Ayan, nakikita nyo kahit ginagawa po yung kalsada, ongoing pa rin yung mini market dito. Pupunta po tayo sa loob. Nakikita nyo, may mga banana. Gas. Wala na pala yung... Hello guys, ito, shopping na naman ako. Namili lang konting makain. Yan. Yan lang.